Here we are discussing the idea to form the equations and after how to solve that ones. Okay, we know how to create the equation based on the statements, and if we get the equation, then how to solve them. Correct. Here we join together these two ideas and we doing the work. The first example is like this: find a number such that 1/4 of the number is 3 more than 7. Okay, here is not specify the number. Correct, it's not an x, it's not an m, it's not given anything there, just saying only this much: find a number. ഒരു number കണ്ടുപിടിക്കുക. എങ്ങനെയുള്ള number? We have a relation. What is the relation? The 1/4 of that number is 3 more than 7. ആ നമ്പറിൻ്റെ 1/4 എന്ന് പറയുന്നത് 7നേക്കാൾ 3 കൂടുതലാണ്. 3 more than 7, 7നേക്കാൾ 3 കൂടുതലാണ്. Then the question asks, okay, this type of question asks to find some things. Okay, question ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. Then which asks the question to find, എന്താണോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്, that we take as the variable. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? Variable ആയിട്ട് എടുക്കുക. The question asks to find something there that we take as the variable in the all the cases. Okay, that is the base idea. Clear? Then here, what is the question asked? The question asks to find the number, so we choose as the number is equal to, let the number is equal to, we choose any one of the variable. I choose here the letter m. Let the number is equal to m. Then what is the relation of this? The 1/4 of the number, that means the 1/4 of m is 3 more than 7. We already create the equation how to create 3 more than 7. Okay, that is the next we finding the next one, the 1/4 of the number. 1/4 of a number is equal to, how to find? Yes, 1/4 into m is equal to m by 4. The 1/4 of a number is equal to, the number is m, that means 1/4 into m, that is m by 4. The 3/4 of m means 3/4 into m. Okay, I think you got it. If the question asks not in the 1/4, is asked the 3/4, then how to be write? 3/4 means 3/4. 3/4 into the number. Okay, then m by 4, m by 4, that is the 1/4 of a number. The next is given, we got the idea, we know, we already discussed the idea. Is the question is given like this: 5 is 2 more than 3. 5 is 2 more than 3 mean, how to be write? This idea is that therefore 5, okay, the number 5 is 2 more than 3, then 5 minus 3 is equal to 2. 5 minus 3 is equal to 2. We already discussed this type of one question. Then here the m by 4 is 3 more than 7. The m by 4 is 3 more than 7. Instead of 5, here is m by 4. Instead of 2, here is 3. Instead of 3, here is 7. Then how do we create the equation? We wrote it here: 5 is 2 more than 3 means 5 minus 3 is equal to 2. As like here, m by 4 is 3 more than 7. Then how to write? Yes, therefore m by 4 minus 7 is equal to 3. Therefore m by 4 minus 7 is equal to 3. Okay, the 1/4 of a number is 3 more than 7. Then how do we write the form the equation based on like this? That is m by 4 minus 7 is equal to 3. That is the equation m by 4 minus 7 is equal to 3. Then next we transpose 1 by 1. Correct.
Then first we keep the term containing the variable in one side and we transpose first the term is not containing the variable. What is that? That one is 7. അല്ലേ, നമ്മൾ ആദ്യം വാരിയബിൾ ഉള്ള ടേം അവിടെ വെച്ചിട്ട് വാരിയബിൾ ഇല്ലാത്ത ടേം കൊണ്ടുപോകും. Correct? Then which one is that? Is minus 7. Then 7 is what we doing here. The 7 is subtracting. Then in the time of transpose is the opposite symbol. The opposite operation. What is that? Plus. Then what is remaining here? Here is m by 4. Therefore m by 4. Step m by 4 equal to transposing time 3 plus 7. That is m by 4 is equal to 3 plus 7 is equal to 10. Then next we check. We have a number with the variable m. Yes, we have a number with the variable m. What is that? Is 4. Then what we doing? M and 4 here. We dividing m and 4. Correct? M by 4. The next we need to get only the value of variable m. So we transpose by 4 in the side of RHS. Correct? Then what is the changes? The by 4 transposing time is changed as the operation opposite. That one is multiplication. Therefore m is equal to 10 into 4 is equal to 40. Correct? Then what is m? M is 40. Then actually what is m? The m is the number. Correct? Then after you must write therefore, or that is the number equal to 40. Therefore the number is equal to 40. Don't forget to write the answer last. Okay? Therefore the number is equal to 40. I think you got the idea how to solve this equation. The next question is like this. Munna subtract thrice the number of notebooks he has from 50. He finds the result to be 8. Find the number of notebook. That is the question. Okay. The question is very clear. Munna subtract. What is subtracting? Thrice the number of notebooks he has from 50. എന്താണ് പറഞ്ഞത്? മുന്ന എന്ത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു? നോട്ട്ബുക്സിൻ്റെ ത്രൈസ്. ത്രൈസ് മീൻസ് 3 times. Correct? Triple. The 3 times of the number of notebooks. അല്ലെ, ഏത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു? മുന്ന നോട്ട്ബുക്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ത്രൈസ് 3 times ട്രിപ്പിള്. ഓക്കെ, ഏതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു? ഹാസ് ഫ്രം 50. 50യിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. 50ൽ നിന്ന് നോട്ട്ബുക്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ 3 മടങ്ങ് ത്രൈസ് 3 times. ഓക്കെ, സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു? ഹി ഫൈൻഡ് ദ റിസൾട്ട് ടു ബി 8. ഓക്കെ, ദെൻ what is the result? If we subtract the 3 times of the thrice of, both are same, the thrice of the number of notebooks from 50, then the result is 8. Then what is the question? Find the number of notebooks. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? നമ്പർ ഓഫ് നോട്ട്സ് ബുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ? എന്താണ്? ഒരു നോട്ട്ബുക്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിൻ്റെ ത്രൈസ്, എത്ര നോട്ട്ബുക്സ് ആണോ ഉള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. ആ നോട്ട്ബുക്സിൻ്റെ എണ്ണം, ആ എണ്ണത്തിൻ്റെ 3 മടങ്ങ് ത്രൈസ് ഏതിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ? 50ൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 8 എന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര നോട്ട് ബുക്കാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത്. Correct? Then here the question asked to find very clearly the number of notebooks. So we don't know what is the number of notebooks. Correct? So we choose that one as variable here. അല്ലേ, നമുക്കറിയില്ല എത്ര എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എണ്ണാണ് എന്നുള്ളത്. How much we don't know that ones. So we choose that one as variable. Okay, so then how do we start? We starting let the number of notes books is equal to x. Any one of the variable, let the number of notebooks is equal to x. Then what is next?
The next we subtracting, what we subtracting? The thrice of the number of notebooks. Therefore thrice of number of notebooks is equal to, thrice means the 3 times, correct? Then how to do? X into 3 is equal to 3x. Okay, the thrice of the notebook is 3 times of x, that is x into 3, that is 3x. Then what is next? We subtracting this result, the 3x, from where? From 50. Then what you get? Is equal to 8. Correct? Then it's very clear. Therefore 50 minus 3x is equal to 8. Here we have a little changes. What is changes? In this equation, the variable containing term is coming where? Is came here in the second as a second term, correct? The variable containing term as second term here. But in the previous cases, always we got it the variable containing term in the first term as the first term, not as the second term, correct? Then in this type of question, here the sign of the second term, the variable containing term as minus, for to avoid the confusion, okay, for to avoid the confusion, you make a little changes here. ഓക്കെ, എന്താണ് പറഞ്ഞതൊന്നുമില്ല മക്കളെ. നേരത്തെയൊക്കെ കിട്ടിയതും ഈ ഇക്വേഷനും തമ്മിലുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ വാരിയബിൾ ഉള്ള ടേം എത്രാമത്തെ ടേമാണ്? രണ്ടാമത്തെ ടേം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടേം ആയിട്ടാണ് വരിക. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാവാം. അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുക, ഈ വാരിയബിൾ ഉള്ള ടേമിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സൈൻ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ, it's not necessary to do like this. Okay, it's not necessary. If the sign in front of the term containing the variable is a second term, then in that time the sign in front of that term is minus. Just rearrange the minus as plus minus. Okay, why to be doing like that? Because for to avoid some confusion there. Okay, then if 50, then we write the one more steps, 50, then how to we rewrite this one? Is plus minus 3x is equal to 8. Okay, plus minus 3x is equal to 8. Then 50 plus minus 3x is equal to 8. The next step is very clear. We check have any term with the term containing variable have no. The next is same. What we check next? Here we have a term is not containing the variable. Yes, we have. What is that? 50. Then first step is to transpose 50 in the side of RHS. That time what is remaining here? Here is remaining minus 3x. Okay, not only the 3x, minus 3x. Therefore minus 3x is equal to, which one we write first? 8. Then what we doing? 50 and minus 3x here is plus. Okay, plus. Then in the time of transpose is minus 50. Okay, this is clear. Then minus 3x is equal to 8 minus 50. Therefore minus 3x is equal to, what is 8 minus 50? Then we know we subtract a bigger number from the smaller. അല്ലേ, വലുത് ചെറുതിൽ നിന്ന് വലുതാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ദ ആൻസർ ഈസ് നെഗറ്റീവ്. എപ്പോഴും ചെറുതെന്ന് വലുത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് ആയിരിക്കും. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് 50 minus 8? 50 minus 8 is 42. Then the answer is minus 42. Correct? The next we need to get the value of x. For that, next we transpose the number with that variable. What is that? Minus 3, not 3, minus 3. അല്ലേ, നമ്മൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം മക്കളെ? എക്സിൻ്റെ കൂടെയുള്ള നമ്പറിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യണം. ഏതാണ് നമ്പർ? minus 3. Okay, then what we doing? Minus 3 and x is minus 3x, means minus 3 into x. So in the time of transpose is divide.
minus 42 divided by minus 3. Then it's very clear we dividing two negative integers, two negative numbers, correct? So answer is positive. Answer is positive. Then what is 42 divided by 3? 42 divided by 3 is, yes, how many times? 3 goes to 4 1 times, correct? 1 times. Then 1 into 3 is 3, but here is 4, 1 is balance. Then we put that 1, the balance 1 in front of 12, then in front of 2, then the number is 12. Then how many times 3 goes to 12? Yes, 4 times. The answer is 14. Okay, that is the actual division is like this: 42 divided by 3. How many times 3 goes to 4? 1 times. 1 into 3, 3. Then subtract 1, 12. Then 4, 12, remainder is 0. Then what is the answer? 14. We dividing two negative integers, so answer is positive. Then what is 14? 14 is x value. What is actually x? The x is the number of notebooks. So how many notebooks is here? Here the number of notebooks is equal to 14. Then we write the last. Therefore, the number of books equal to 14. Therefore, the number of notebooks is equal to 14. Okay. Then don't forget the idea what we doing here. If this step is itself is possible to transpose, if we transpose in this step to 50 in the side of it, what is remaining here? Here is remaining minus 3x. For example, if we go to the equation like this, 3 minus 2x is equal to 5. Okay, then how do we do? It's not necessary to make as 3 plus 2x. If you make like that, then you get you not have any confusion there. If you're not making like that, then it's very easy to transpose. Is 3 minus 2x is equal to 5. Then what is keeping here in the side of LHS? We keeping the term is minus 2x. Okay, minus 2x is equal to 5. Then what is the sign changes the 3, then is minus 3. Okay, then if the equation is like this, 1 minus y is equal to 5, then what is the next steps? The next step, if you not make as a plus, a minus as plus minus, then how do we do? We keep the minus y inside of LHS is equal to, what is the changes happen in the transposing time of 1, that is 5 minus 1. Okay, there is no doubt, is 1 plus y is no doubt, no, there is no problem. We keep the y here and we transpose 1, there is no problem. Is the minus, the sign is minus, then only we have some confusion here. Okay, then you just practice this type of many questions. I think you got the idea about how to transpose this type of questions. Clear? It's not necessary to make like that. You transpose directly, it's not a problem. But don't forget, we have what is remaining in the LHS that time is minus 3x. The 3x, not only the 3x, with the sign is remaining there. Okay, so I think you got the idea about this. Next we are discussing the next idea. The question is like this: Sachin scored twice as many runs as Raghu. Together their runs fell too short of a double century. How many runs did each one score? Okay, this question is very clear. Once again, what is that? Sachin scored twice as many runs as Raghu. What is that? Sachin score ചെയ്തത് എന്താണ്? Twice as many runs as Rahul. രാഹുൽ സ്കോർ ചെയ്തതിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ്, അതിൻ്റെ 2 times ആണ്, ഡബിൾ ആണ് ആര് സ്കോർ ചെയ്തത്? സച്ചിൻ സ്കോർ ചെയ്തത്. ടുഗദർ their runs fell too short of a double century. Century means is 100, correct? Double century means 200. So together രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ their runs fell too short of a double century. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ്റെയും രാഹുലിൻ്റെയും സ്കോർ ടോട്ടൽ സ്കോർ ചെയ്താൽ
ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ രണ്ടാളുടെയും സ്കോർ ഒരുമിച്ചെടുത്താൽ ഒന്നിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if we add the runs of Rahul and Sachin, that the total is too short of a double century. ഡബിൾ സെഞ്ചുറിക്ക് 2 കുറവാണ്, ടു ഷോർട്ടാണ്. ഏതിന്? ഡബിൾ സെഞ്ചുറിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ്. ഡബിൾ സെഞ്ചുറിയേക്കാൾ 2 റണ്ണ് കുറവാണ് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്? ഹൗ മെനി റൺസ് ഡിഡ് ഈച്ച് വൺ സ്കോർ, ഓരോരാളും എത്ര റൺ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഹൗ മച്ച് സ്കോർ ദ രാഹുൽ ആൻഡ് ഹൗ മച്ച് സ്കോർ ദ സച്ചിൻ. Then what is the difference here? It is very clear the difference of the first questions and this one only there were here to ask to find the 2 things, but in the previous questions the question asked to find only 1 things. അല്ലേ? എന്താണ് കഴിഞ്ഞ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ്. ഒന്നിക്കൽ നമ്പർ, നോട്ട് ബുക്സിൻ്റെ എണ്ണം, അല്ലേ? ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെയുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് 2 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താണ് ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ? ഒന്ന് രാഹുലിൻ്റെ റണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കണം, സച്ചിൻ്റെ റണ്ണും കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, 2 പേരും എത്ര സ്കോർ ചെയ്തു എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. Then here is not possible to take as the value of the variable as directly, correct? The variable as directly, because here we have the 2 things to find. നേരത്തെ number of notebooks മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തെടുത്തു? The number of notebooks is equal to x or variable. Here we have to find the 2 things, so it's not possible to take as directly. This one is x. Okay, then for that we read the question once again. In this type of question we have to find the 2 things there. The one thing is says on the base of other. Okay, എപ്പോഴും ഇതുപോലെ 2 കാര്യം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഏത് ചോദ്യത്തിലും ഒന്ന്, ഓക്കെ, അതിലൊന്ന് മറ്റേതിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ടാമത്തതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും പറയുക. Which one is based there, that we take as the variable. Then for getting that we read the question once again. What is the question? The question is starting like this: Sachin scored twice as many runs as Rahul. എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിന്റെ അർത്ഥം? സച്ചിൻ സ്കോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് twice as many runs as Rahul means രാഹുൽ സ്കോർ ചെയ്തതിൻ്റെ twice ആണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, അല്ലേ? അപ്പോൾ സച്ചിൻ സ്കോർ ചെയ്തത് രാഹുൽ സ്കോർ ചെയ്തതിൻ്റെ twice ആണ്. Here is not specify the score of Sachin, is just say the relation on the base of Rahul, correct? The Sachin score is twice the double of Rahul score. That means if we get the score of Rahul, then very easily is possible to say the score of Sachin. അല്ലേ? എന്താണ് പറഞ്ഞത് നോക്കളെ? നമുക്ക് ഇവിടെ സച്ചിൻ്റെ സ്കോർ എത്രയാണ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പകരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്: രാഹുൽ എത്രയാണോ സ്കോർ ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ആര് സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? സച്ചിൻ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ സച്ചിൻ്റെ സ്കോർ പറയാൻ നമുക്ക് ആരുടെ സ്കോർ അറിയണം? രാഹുലിൻ്റെ സ്കോർ അറിയണം. രാഹുലിൻ്റെ സ്കോർ അറിഞ്ഞാൽ സച്ചിൻ്റെ സ്കോർ നമുക്ക് വേഗത്തിൽ പറയാം. സോ ദ സ്കോർ ഓഫ് സച്ചിൻ ഈസ് സേസ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് സ്കോർ ഓഫ് രാഹുൽ, അല്ലേ? രാഹുലിൻ്റെ സ്കോറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ആരുടെ സ്കോർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സച്ചിൻ്റെ സ്കോർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ ബേസ് ഹിയർ? ദ ബേസ് ഈസ് സ്കോർ ഓഫ് രാഹുൽ. സോ ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ 2 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു, 2 കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട 2 കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് മറ്റേതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് അടിസ്ഥാനമാക്കി പറയും. അപ്പോൾ ഏതിനെയാണോ അടിസ്ഥാനമാക്കുന്നത്, ഏതാണോ നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടേണ്ടത്, ഏത് കണ്ടുപിടിച്ചാലാണോ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈസി എന്ന് തോന്നുന്നത്, അതാണ് നമ്മളെപ്പോഴും എന്തായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക? വേരിയബിളായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ സച്ചിൻ്റെ സ്കോർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ സച്ചിൻ്റെ സ്കോർ പറയാൻ നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് ആരുടെ സ്കോറാണ്? രാഹുലിൻ്റെ സ്കോറാണ്. സോ ദ സ്കോർ ഓഫ് രാഹുൽ ഈസ് എക്സ്, ദ വേരിയബിൾ. ഓക്കെ, സോ വി സ്റ്റാർട്ട് ഇൻ ലൈക്ക് ദിസ്. What is that? The score of Rahul
the score of Rahul is equal to K. Okay, one variable. The score of Rahul is equal to K. Then, on the base of score of Rahul, what is the score of Sachin? Therefore, the score Sachin is equal to twice as many runs as Rahul. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? Rahul score ചെയ്തതിൻ്റെ twice ആണ്, means K into 2. K into 2 means 2K. Okay, twice as runs as Rahul score ചെയ്തതിൻ്റെ twice ആണ്, that is K into 2 is equal to 2K. Then what is next? Given the relation of these two, together their runs fell too short a double century. We know what do you mean by double century. Double century is 200. അപ്പോൾ ഇവരുടെ സ്കോർ ഒന്നിച്ചെടുത്താൽ, മീൻസ് if we add the score of Rahul and the score of Sachin, that one is 2 less than the double century, too short. രണ്ട് കുറവാണ് ഏതിനേക്കാൾ? ഡബിൾ സെഞ്ചുറിയേക്കാൾ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയാണ്. ഡബിൾ സെഞ്ചുറി 200. Then too short means is 198. Okay, therefore what is the relation? How to form the equation? Therefore, take together means K plus 2K is equal to 198. Okay, is an equation K plus 2K is equal to 198. Then here, what is mean by K? K means is a 1K. Okay, 1K. 1K plus 2K. 1K plus 2K. അല്ലെ, ഒരു Kയും 2Kയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. Add mango and 2 mango, what we get? We get 3 mangoes. We add 2 mangoes and 5 mangoes. You join together, then what we get? We get 7 mangoes. As like here is 1K plus 2K is equal to 198. Then we join means we adding together, then what we get is 1K plus 2K is equal to, yes, is very clear, 3K is equal to 198. This is our equation. 3K is equal to 198. Then after get the equation, then we check. Here we have a term is not containing the variable in the LHS. No, we not have a term is here to not containing the variable. Then next we check. We have a number with the variable. Yes, we have a number with variable. What is that? 3. Then what we doing? 3 and K. We doing 3 and K is multiplying here. Correct. So to find the value of K, we are transposing 3 in the side of RHS. Then what happened is change as division. Therefore, equal to 198 divided by 3. Then we dividing 198 by 3. Then what we get? 19, how many times? 6 times. 18, then 1, 8. Correct? Then again 6 times. 18, 0. Then what is K? The K value is equal to 66. Then what is actually is K? The K is score of Rahul. Therefore, score of Rahul to 66. Then what is the score of Sachin? Therefore, the score of Sachin is equal to 2K. 2K means 2 into K. 2 into K. Correct? 2 into K means what is K? 66. Then 2 into 66. Then what is 2 into 66? 132. 2 into 66. 132. Is 132 plus 66 is 198. Yes, 6 plus 2 is 8. 6 plus 3 is 9. Then 198. Correct? So the sum we got, we will get here 198. So what is the score of Sachin? The score of Sachin is 132 and the score of Rahul is 66. Okay, it's a different type of question.
we must practice this type of question also very well. Okay, I think you got the idea behind this.